హలో అండి, వెల్కమ్ టు కస్తూరి కిచెన్. ఈరోజు మీకు కద్దుకా కీర్ ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తాను. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: తురుముకున్న కద్దు, నెయ్యి, కాజు పేస్ట్ అండ్ మిల్క్ మేడ్, డ్రై ఫ్రూట్స్, సగ్గుబియ్యం నానబెట్టుకున్నానండి కొద్దిగా, ఇది కోవా, షుగర్, ఇలాచీ పౌడర్, ఫుడ్ కలర్ ఆప్షనల్ అండి, ఇష్టం ఉంటే వాడండి లేకపోతే లేదు. దీనికోసం నేను 1 లీటర్ పాలు వేడి చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. దీని ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని గిన్నె వేడెక్కింది. దీంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుంటాను. ఓకే అండి, నెయ్యి వేడెక్కింది. దీంట్లో నేను ఇందాక తురుముకున్నాను కదా, వేసుకున్నాను. అలాగే దీంట్లో పంచదార యాడ్ చేస్తాను. ఓకే అండి, దీంట్లో 1/2 కప్ షుగర్ నేను దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. మిగతా 1/2 కప్ పాలలో యాడ్ చేస్తాను. దీన్ని జస్ట్ ఒక్క విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికిస్తే సరిపోతుందండి. డైరెక్ట్గా పాలలో వేసుకుంటూ చేస్తారు, అది ఒక రకం, ఇది ఒక స్టైల్ అనమాట. ఒక విజిల్ వరకు ఉడకనిస్తుంది. ఓకే అండి, ఒక విజిల్ వచ్చేసింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాము. నేను కాస్త చల్లగా దీంట్లో వచ్చి ఒక కప్పు మిల్క్ వేపిస్తాను. ఓకే అండి, పాలు తీసుకున్నాం కదా, దీంట్లోకి మనము కోవా ఎలా తురుముకున్నాం కదా, కోవా వేసి మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం. కోవా కొంచెం ఎక్కువ వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం సగ్గుబియ్యం తీసుకుందాం. ఇందాక ఇది ఒక 10-15 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్నాను. వీటిని పాలలో వేసేస్తాను. దాంట్లో వేసుకున్నాను కదా, మిగిలిన 1/2 కప్ షుగర్ దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. పంచదార కలిగినట్టు కలుపుకుందాం. ఓకే అండి, షుగర్ కరిగిపోయింది. ఇందాక కాజు పేస్ట్ చేసుకున్నాను కదా, అది కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను. మిల్క్ మేడ్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. కలుపుతూనే ఉండాలి.
ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ రెసిపీ వండేప్పుడు ఎప్పుడు ఫ్లేమ్ సిమ్లోనే ఉండాలండి, హైలో పెట్టి వండకూడదు. ఇందాక మనం పాలలో కోవా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా, అది ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇంట్లో కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేద్దాము. ఇది మీ ఇష్టం అండి, ఆప్షనల్, కంపల్సరీ అని లేదు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ మనకి ఉడికిపోతుంది. కొద్దిగా స్మాష్ చేసుకుని ఇలా మెల్లిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేసి దాంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుంటాము. అండి, కద్దుకి ఖీర్ రెడీ అయిపోయినట్టేనండి. కొద్దిగా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఓకే అండి, కద్దుకా ఖీర్ తయారైనట్టే. ఒక 2 hours చల్లనివ్వండి. ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. చల్లగా అయితే చాలా బాగుంటుందండి.